salle. Merci Naïma d'avoir parti le recording. Je suis Chantal Robière, coordonnatrice de recherche clinique au Sud-Centre-Ouest au sein des affaires académiques et de l'éthique de la recherche. Aujourd'hui, on accueille un projet dans lequel nous participons ici au Fonds de réadaptation de Bridge Mackay, le projet Aid AI, an indoor navigation platform to assist individuals with visual impairment. La présentation sera faite en anglais et en français avec Dr. Nemargut, professeur à l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. Safiata Kaboré, là, Safia, qui présentera en français. Prajjol Raj Puri, étudiant comme Safia supérieur à l'école d'optométrie. Et Deborah Annan, également étudiante à l'école d'optométrie. Donc, on aura une présentation et ensuite une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez lever votre main ou mettre dans le chat vos questions. Et il y a l'enregistrement de la présentation sera disponible par la suite si nos présentateurs sont d'accord. Sinon, si vous êtes certainement à l'aise par rapport à cette présentation, fermez votre caméra et discutez à travers le chat. On va prendre quand même vos questions. Alors voilà, je vous laisse. Merci beaucoup, Chantal. Vraiment, merci pour tout le monde d'être présent en salle et aussi en ligne. C'est vraiment un plaisir et aussi merci beaucoup pour le soutien du CREA pour ce projet-là qui a débuté il y a quelques années. Et là, vraiment, maintenant, on a butu quelque chose qui est peut-être intéressant à vous présenter. Donc, comme Chantal vient de mentionner, il y a 3 étudiants qui vont présenter. Safia est l'étudiante doctoral sur le projet. Elle va commenter en français. Par la suite, elle va donner la parole à Prajjol, qui est un étudiant de maîtrise avec moi. Et après, ça va être avec Deborah. Et puis, on va terminer aussi avec une petite conclusion. On a peut-être quelques petites choses aussi à vous présenter pour les personnes en salle. Et même, on pourrait peut-être faire un petit démo pour montrer comment ça fonctionne l'application. Enfin, donc, moi, je vais passer tout de suite à Safia pour commencer d'introduire notre projet. Merci, professeur Joe. Comme vous le savez, la déficience visuelle demeure un défi majeur. Sur l'échiquier mondial, il y a plus de 2,2 milliards de personnes atteintes de déficience visuelle et le Canada n'est pas en marche de ce fléau avec plus de 1 519 000 personnes touchées, soit 5,4% de la population. Et la déficience visuelle touche toutes les couches de la société à tous les âges de la vie, avec des conséquences humaines, sociales, sanitaires et économiques, et la perte annuelle de la productivité est estimée à 411 milliards liée aux barrières d'accessibilité. Face à cette problématique, les technologies d'assistance constituent un moyen pour la participation de la vie communautaire et dans la société en général au même pied d'égalité que tous les autres. Et au-delà de l'amélioration de la santé, du bien-être et de la participation sociale, les technologies d'assistance apportent des bénéfices aux familles et à la société entière parce qu'il y a l'indépendance, il y a l'inclusion et l'accessibilité, mais surtout l'autonomie accrue et l'amélioration de la qualité de vie et l'inclusion socio-économique. Notre projet EGI, qui est en fait basé sur la navigation intérieure, le constat c'est que cette navigation intérieure constitue un défi majeur en lien avec la déficience visuelle. Et on constate également qu'il y a des technologies qui existent, malheureusement, l'utilisation et le taux élevé d'abandon parce que la non-adaptabilité aux besoins réels de cette communauté. Et notre projet EGI vise à concevoir une technologie d'assistance pour les personnes déficientes visuelles afin de leur permettre de naviguer à l'intérieur des environnements au Canada. Et comme étape pour notre projet, premièrement, il fallait définir ce que c'est que la déficience visuelle avec tout ce qui comporte comme défi autour et analyser surtout les besoins des utilisateurs finaux. Après cela, il fallait le développement du prototype
Ensuite, il y a le développement initial de l'application selon le mode alpha. Et après cela, il y a eu quelques tests d'utilisabilité contrôlés et on a pu prioriser les améliorations et on a organisé un atelier de co-conception avec les personnes déficientes visuelles, avec les chercheurs en sciences de la vision, les chercheurs en technologie et également les acteurs de l'industrie. Après cela, on a pu mettre en évidence les besoins essentiels des utilisateurs en situation réelle. Et après, nous avons passé à la diffusion des informations parce qu'on a pu faire des posters lors des conférences internationales pour présenter notre projet et nous avons continué le développement pour avoir l'application à la phase bêta. Et actuellement, nous sommes en train de tester en conditions réelles ici. Je passe la parole à Prajjol pour la suite. Merci beaucoup, Safia. Bonjour tout le monde. Je ne parle pas bien français, so I'll talk in English. Initially, we identified the problem. So, in order to identify the problem, we had first focus group discussion with 22 people with visual impairment. We had 10 participants who were English speaking and 12 participants were French speaking. We discussed with them about daily indoor environment condition, what difficulties they face while going to like clinics or going to the metro station or all those indoor environments. We chose actually 5 indoor environments and we asked them questions regarding what were the major difficulty they encountered in those kind of scenario. So what we realized is we need people, people with visual impairment need some help in the indoor environment. For outdoor, they had few things that could help them, but for indoor, they were like absolutely helpless. So we analyzed that data, and it's already published now. The reference is also available in the presentation. If you want, you can look at the references as well. So once we did our initial analysis, we learned that people with visual impairment needed something for indoor navigation. So we developed a prototype and we developed our first version of Alpha. So I'm going to show you a small demo of first version. So this was our first interface. So this is how it worked. So initially we developed it only in Android version. Here we can see the screen how it works. So this was point A to point B. That is where we had made the app to navigate. Is our team member. Yes. So after we did our initial problem identification, Professor Joe collaborated with Professor Kim from ETS in order to develop this app. Then we worked on our first version of Alpha, and we tested it in our lab setting. But after this, we actually discussed with our Natalie as well as we analyzed our
previous focus group discussion, and we did another focus group discussion. Just to find the major priority. So just going from point A to point B was not enough for people with visual impairment. They needed much more complex tasks. So we wanted to learn what were the smallest things that people with visual impairment face difficulty in. So we started with our priorities. The first priority was to enter any building. Like finding the main entrance door was very difficult for them. And then we included that in our first priority. Then moving on, the second priority was hands-free movement. Uh, like holding a phone in one hand, holding a white cane in another hand, it was very difficult for them to move around. Their both hands were busy, and it caused them different troubles, especially during shopping and other places. So that was our second main priority. Our third major priority was identification of textual information. Like whenever they reached a certain room, they were not able to identify if the room number is the correct room. So that was also on our priority list. Identification of different objects was both priority, as people with visual impairment often had difficulty in identifying the objects. They could feel that there is some obstacle with their white cane, but to identify what it is, it was very difficult for them. Location tracking and directionality, actually, they wanted to know where they are. While walking, they sometimes got lost, and there was no any application that could tell them where they are actually right now. They had to like ask someone, find someone for the help. So that was another priority we prioritized into. Then we did the route planning. Then we included the route planning. Actually, most people with visual impairment wanted to plan ahead of going somewhere. So we wanted to have our app where people with visual impairment can plan ahead and think like I have to go in this building. So what would be the possible routes? And they would plan the route ahead in their own home. Our next priority was including voice and handwritten documents. So we also realized that people with visual impairment often face trouble when there was handwritten documents. There are plenty of apps that could read the typed document, but handwritten was something that was still not very clear. So we wanted to develop, if any room number is handwritten or something like that, our app would be able to read those handwritten documents as well. We also wanted it to be voice friendly. People could talk with their phone, and phone could actually talk with them back. We also, since our first application was only available in Android, and we realized that most people with visual impairment were using iPhone, we wanted it to be universal, to be available in both phones. And then we are trying to make this application free of cost for people with visual impairment. And then we will also be trying to find the appropriate policies for people with visual impairment, so that it will be easier for them in indoor navigation. Now I would like to hand over to Deborah. Thank you. Thank you, Prajjol. Hello, my name is Deborah, and I'll be talking about the further steps we've taken to identify the user needs. So, to directly understand their perspective, we organized a co-design workshop on November 1st, 2024, which brought together individuals with visual impairments, our industry partners, researchers from the University of Montreal and ETS, as well as the developers of the platform. So this workshop actually helped us identify their needs and their functionality preferences, as well as the accessibility features they want for an effective indoor navigation platform.
They not only broaden our understanding on their requirements and their needs, also build upon collaboration with people with visual impairment in order to involve them in each step of our developmental cycle. So following this discussion, we followed with the real world. We followed with the real world indoor navigation walkthrough, where 15 visually impaired individuals completed a simulated clinical walkthrough visit to their optometrist at the Lake Bridge Joe Nemargut Rehabilitation Center. This simulated scenario consisted of the individual completing a sequential task. That is, they had to independently move through the building by finding the entrance of 7,000 Rochebrook West, and then moving to the reception desk, and then either taking the staircase or elevator to the 10th floor, and then finding the seat at the waiting area, then finding the appointment room, then moving to the optical shop, then to the low vision boutique to the exit of the building. Why did we break it down into a sequential step? That is to identify the barriers and the facilitator concerning each step in regards to a clinical environment. It also helped us to identify their technology needs for each individual, for each steps. And how did we collect the data? This was collected by a pre-navigation interview months before the scenario, and then a post-navigation interview with the participants. And all data was recorded using an eye tracking device for the people eye tracking device. And this was to get the participants' point of view, and then the GoPro camera to objectively record their navigation experience. All the data collected directly informed the development of the Edge AI platform version alpha. We have also made efforts in sharing our findings and our insights with a wider community. Examples are professional conferences like the Vision Science Research Network, the Association of Persons with Visual Impairment like the RAM, and most importantly, our developers for the activation of our platform. Now, I'll hand over to my supervisor, Professor Joe Nemargut, to talk about future steps. Thanks, Deborah. Thanks. So, just to kind of let you guys know, mais moi, peut-être c'est mieux que je fasse en français. En fait, où on est actuellement, donc on a une version maintenant qui est fonctionnelle. On a identifié les besoins des utilisateurs. Maintenant, il faut aller plus loin et dire, OK, est-ce que ça fonctionne comme on souhaiterait avec les personnes dans le milieu clinique? Donc, c'est là qu'on est actuellement. Donc, on a identifié d'autres tâches pour ne pas répéter les mêmes tâches de navigation qu'ils ont fait antérieurement parce qu'ils ont appris ces éléments-là. Donc, ils vont faire d'autres trajets, mais on va garder aussi les tâches séquentielles comme on avait fait dernièrement. Et on va mesurer plus l'accessibilité. Donc, on va demander les besoins, mais on va aller plus loin pour regarder vraiment l'usabilité de l'interface, l'utilité des fonctionnalités. Donc, s'il y a des bugs, s'il y a des difficultés, s'il y a des choses que les gens aimaient moins ou aimaient plus, et pourquoi. On va avoir plus d'informations là-dessus prochainement. Et aussi, on est en train de développer la version iOS. En fait, le défi, c'est en lien avec une fonctionnalité qui s'appelle Wi-Fi fingerprinting. Parce que Apple, il y a des raisons de confidentialité, ils ne permettent pas accès à tout le monde pour avoir ces informations-là. Donc, il faut avoir une demande spéciale, il faut avoir l'accord d'Apple. Donc, on est en train de regarder avec Apple pour avoir cet accord-là, pour avoir accès aux plateformes iOS. Et aussi, l'idée que c'est toujours quelque chose en développement. Ne pas penser, OK, là, on a la version finale. Donc, on va continuer de cueillir les informations de l'utilisateur pour faire les autres itérations. Donc, maintenant, OK, on a l'itération alpha, bêta, on va expliquer comme ça, mais on ne peut pas avoir
20, 30 personnes à chaque fois. Donc, on va prendre certaines personnes pour les tests et d'avoir des informations pour améliorer la performance pour les prochaines étapes. Donc, maintenant, c'est donc débuter vraiment dans les prochaines semaines, ces étapes-là, à l'autre côté, le jumelle de 7000, le 7010, le chevron. Et par la suite, on va commencer de faire d'autres itérations et on a des connexions aussi en milieu extérieur et aussi on souhaiterait aussi dans les certains métros d'utiliser l'application avec ces fonctionnalités-là. Une autre étape que je ne vais pas mentionner ici, on va essayer d'intégrer au lieu de Wi-Fi fingerprinting, qui est quand même demandant pour la cartographie, on va intégrer le géomagnétisme, qui est une autre façon de faire la navigation intérieure, de faire les trajets. Et ça, à ce moment-là, on n'est pas obligé de faire autant de caractères. Et on est en discussion avec l'industrie aussi pour la commercialisation de ce produit-là. On aimerait aussi intégrer avec les lunettes intelligentes. Ça va plus la partie aussi de faire ça avec les mains libres. Donc, on va être en discussion avec Meta et les affiliés pour avoir l'intégration avec les lunettes Meta. Donc, ça, je vais montrer ici. C'est après notre atelier co-design. Je pense qu'il y avait à peu près 25 personnes, ou peut-être plus, là, à l'atelier co-design. Et on a plusieurs partenaires. On a Broadcom, ETS, Mitax, Ivado, qui sont partenaires en projet, et aussi en plus avec les étudiantes qui travaillent sur le projet. Ici, je mentionnais celle qui est dans mon laboratoire, mais il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui travaillent dans le laboratoire de Kim Nguyen à l'ETS. Donc, je vous remercie. Et aussi, si vous avez des questions, donc je vous laisse avec les questions et on peut peut-être trouver un moyen de faire un petit démo sur la vidéo aussi pour les gens qui puissent voir en ligne, parce que j'imagine avoir des questions là-dessus, comment ça fonctionne, si on va voir un petit démo également. Donc, merci à tout le monde en ligne et en salle. Donc, comment vous voulez faire le démo? Je vais faire maybe peut-être maybe that camera will be easier. Okay. If it's zooming in, but maybe if you show it in front. See? Okay, there we go. Yeah. Yeah, Good. Good. okay. So this is the new interface we have. We have been working on this, and currently we have developed. Keeps moving, is it? Okay. Oh, okay. Okay, yes. So right now we have mapped out our this building, maybe. So we can use voice as well, which is shown over here. But for visual, I will show you the destination. Suppose if I select, I want to go to main entrance, it will show like this. Okay. Sorry. Oh, that's the unit that goes with this. Yeah. What's the difference? Attends, c'est un petit problème technique. Yeah. So as we can see here, if I select like the main entrance, it's showing me a path directly towards the elevator. And from elevator, I can go down and it can show me different floor maps. So we have currently included all the floor maps of YAMAV. So from there, we can actually go to the main entrance. So Want to make show another example so that people yes. see better now that I've pinned you? So
instead of destination, if I choose men's restroom, everything is on the, you can't see. No, I'll get that. I'll shut up. Can you talk it? Yes, I'm trying to do it. Find me main entrance. Navigating to main entrance. It's loading right now. Find me a men's washroom. Destination not found. Navigate me to washroom. Destination not found. Men's restroom. Oh, sorry, restroom. So it's very particular. If I Part say, of testing. navigate me to men's restroom. Navigating to men's restroom. This is how it works. That's one of the solutions you implement fuzzy logic, where restroom or washroom or toilet will be. Un autre élément, je vais parler, mais on n'a pas activé, je pense, sur ce téléphone-là. Ça peut fonctionner aussi avec VoiceOver, avec d'autres fonctionnalités. Le grossement d'écran aussi, vous avez vu les boutons aussi sont contrastants, gros. Donc, il y a différentes fonctionnalités d'expliquer qui sont là. Mais c'est ça la prochaine étape, de voir vraiment avec l'utilisateur, de voir les différents défis et après ça, de s'adapter à chaque version. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est sûr que ce n'est pas la version finale. Donc, on va s'adapter. Donc, l'idée, c'est très différent que qu'est-ce qu'on voit souvent en technologie. C'est comme, on a développé quelque chose pour vous. OK, qu'est-ce que vous en pensez? OK? Mais nous, c'est vraiment de quelque chose, on fait des itérations toujours avec les personnes. Donc, ce n'est pas la décision juste de l'équipe de génie de dire on va faire telle chose. C'est vraiment informé par les utilisateurs. Et normalement, c'est mon équipe qui va plus demander l'utilisateur et donc on fait des étapes avec eux en clinique. Et ensuite, on va collaborer étroitement avec les ingénieurs pour assurer que ça soit effectué. En plus, on a Nathalie, je ne sais pas, je pense qu'elle est là. Donc, Nathalie aussi, qui est dans l'équipe, qu'elle fait beaucoup de testing avant qu'on envoie aux utilisateurs pour tester les modes d'accessibilité parce qu'elle travaille comme SRDV, donc elle va nous informer par rapport à l'accessibilité si c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisable par les personnes avec une déficience visuelle de différents niveaux, basse vision ou en cécité. Et ce que je voulais également insister là-dessus, c'est que le projet EGI, c'est comme un projet de recherche et développement qui positionne l'utilisateur final pas comme bénéficiaire, mais comme co-concepteur de la technologie. Et ce qui nous a aussi réconforté, c'est que ces personnes sont contentes d'être impliquées dès le début du projet et ils voient comment se passent les avancées et surtout, leur feedback est tellement important pour nous afin de pouvoir améliorer continuellement le développement. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont contents de participer à la recherche et de pouvoir voir les progrès au fur et à mesure que nous. From technological point of view, actually our technology have developed so far that we have almost everything that
needed for a proper navigation, but we have nothing that's combined and that has combined everything for a proper navigation. Like as in for Google Maps has combined a lot of things within themselves. It's not the same for indoor navigation. For indoor navigation, we have things that can, we have apps that can identify objects. We have different apps that can read the textual information. We have different kind of app that can do different things, but we want to have an app that could collaborate everything for and help people with visual impairment to navigate safely and independently. So we are basically not creating anything new, but we are trying to develop something that's already developed, but we are trying to arrange them in a manner that would exactly meet the needs of people with visual impairment. Great, thank you. Great. So are there any questions maybe in the room? You guys have questions?